My name is Andrius, Tricius from TRC Knives, and we're here in IWA 2025. So I'm gonna show you some new knives we brought for this year. Have a look here. So the newest knife is M1 X Tanto with post-apocalyptic finish. G10 handle, L-Max steel, compact, tactical knife. Kur galima gyvai pamatyti jūsų produktą? Pas mus? Tik tai. Kaip ir analogų Ainsam, kaip ir nėra, ne? Nu, jie vieninteliai tokie buvo parduotuvėje jų. Nu, kad viskas auto. Yeah, we have a signature edition Urban Tactical with fat carbon, black camo carbon fiber, which will be in limited quantities, 300 pieces. Same L-Max steel. Pernai prastai buvo, jo, šiais metais irgi nėra to srauto didelio, nėra. Taip, užėsio nebėra, jo. Tai bet ir su kitais pakalbėjom, ten buvom pas lietuvaičių su Edita, nu tai va, tai jiem tai iš viso, ta prasme, mes ne. Mes jie mėrėm, bet mes neieškom. And we have a South Pole with apocalyptic finish, beautiful colors, and Vanadis for extra, and black G10 handle. Jo, žinok. Andriai, sakau, aš irgi. Ai, Andriai? Jo, aš taip pilnai suprantu, tam vis metų darbuose, ar paskendęs tam žuvis paskendina, ir užmiršta, paskendina. Taip, bet aš jam rašau laišką, sakykit. Also we have a new Apocalypse with convex grind, black G10 handle, and satin finish. Which will be available through our website. Gavosi ir viskas, bet jeigu turėtume, tai būtų gerai, ta prasme mes ir savo klientam nusrašai iš karto, kad visus apimtų. Kai ateina klientas, tai malonumas ir parduotas. Tai ne vien tik dėl peilio, bet prie to pačio taigi dar ir papildomų dalykų įsikūrėčiau. Taip galvoti, ne vien tik apie šitą. And we have our This is Freedom. New edition, little bit longer blade with micarta handle. This is our Urban Tactical line, G10 handle and micarta scales. Gerai? Tada pistoletų neturėjote, ne? Šovinių, atsiminė ir šovinimas darėsi. O dabar yra Speed Demons in DLC coating. Also, signature edition Harpoon, M398 steel, and limited to 150 pieces. Daugiau kažkas įvyktų. Žiūrėjau. Gerai? Vėliai ir varai. O tai jūs čia vėliai? Here we have our bigger knife selection. Classic South Pole in Magna Cut steel, also very popular with hunters, survivalists and bushcrafters. The smaller version is Polheim, also in Magna Cut steel and black micarta scales. As you know, our Mila Corey in Vanadis for extra steel and DLC coated blade.
And we have M1 SL, smaller versions of Milakori in M390 steel, apocalyptic finish and satin finish. Lietuvos niekas neturi, jie vieninteliai mūsų kūrės. Jeigu susikaupt daugiau, Medžioklis tas? jo, tai tada būtų daugiau tų. Andrius, jo, bet aš jam skambinu, pasakau, kad turim tuos peilius, bet... Jis užmiršta. Jo, gerai, ir vėl, žinai, bet mes... And also our one of most popular knives is Apocalypse, with apocalyptic finish and micarta scales. And the other option is stone-washed finish with double black micarta in Elmax steel. A jūs socialinį naudojat, Facebook, Instagramas, kaip ten galėtum irgi pasireklamuoti. Nu tai va, galėtų, nes kur pasižiūrėt žmogui Vilniuje. Niekur tikėčiau tik pas saviuklį, mėgiai visi tada groja. Galėtume tik turėti tokį šaurumą. Vietoj kaip būtų. Ten pat? Kaip vieta? Kaip perkris? And all knives come with Kydex sheets. And we have a retention systems which can you adjust. Okay, thank you for watching. Hello everybody, welcome to the Lionsteel booth, IWA 2025. I'm going to show you some news for this year. So, this is our new holding knife for this year. It's called the Quattro. So 10 years after we released the TRE, this is the bigger brother. It's a little bit bigger, same line, Magna Cut steel blade, titanium frame, and of course our ref, removable flipper system. And then on this one you also have the front flipper, the nail nick, and of course the classic two hands opening. The titanium ones have the fat carbon inlays for the bronze and blue, carbon fiber inlay for the grey titanium, and then there are the variations with the full carbon fiber scale, burlap and G10. Blade is the same and the same frame in titanium. This is the Quattro. So among the fixed blade knives in family now we have the Aza. This is the new fixed blade we made this year. So it will have an M390 blade, titanium guard, solid
handle, what we call the integral handle, and the tank goes in and it's locked with a nut. This fancy. So it comes with a brown leather in case of the satin finish blade and the black leather for the black blade. In case you need to clean and take care of your knife, there is a tool inside the box you can use to unscrew the nut, the back, so you can disassemble your knife, clean all the parts, and then you can reassemble it together. Make sure to keep it this way because you have to be careful with the edge. Then when you're done, you tighten it back, and Azza is ready to go again. There are black, green, and natural burlap in two variations of blade. And then we have the Damascus variation of the Twain. It's the double solid knives we introduced at the Blade Show Atlanta last year, and it's a double solid because it's one piece of titanium and one piece of carbon fiber milled in order to match together. And this is the Chad Nichols Damascus variation with the second milling to make it different from the standard one. And this is the high-end button lock knife we have in our stock.
Or yes, get some patches. Yeah. Could you get us some patches, honey, and some swag? Pardon me. Hello everyone, I'm Anthony Marfione, CEO of Microtech Knives. We're on the third day of the IWA Expo here in Nürnberg, Germany. We're just going to take a minute to kind of show you what we brought. You know, our line is a little bit limited here in Germany because of course, the laws in regards to carrying knives, and especially springers, or springas as they call them, or automatic knives. But we're here. What you could look forward to next year is we'll apply for the appropriate permitting and also the export and import permits. They said we could totally display our entire line. We just got to go through the authorities to get that done. So see us again next year. But in the meantime, we'll run you through what we brought for the show today. You know, first off is one of our more popular models, which is the MSI, which is the Microtech standard issue. And it's been an extremely popular SKU. You know, it has our ram lock, which is extremely sturdy. You know, very simplistic mechanism, but it has been a very popular SKU. This one's in carbon fiber and DLC, and it also sports the M390 MK steel. We'll go on to look at the stitch. You know, the Borka Berengi, or Borka Designs, designed by my bro, Sebastian Berengi, has been in our inventory and our arsenal lineup for many years as an automatic. But it also has a version in a manual, which includes the ram lock. Okay. So cool. Thank you so much. Going back as early as 1995, the SOCOM Elite has been in our lineup for many years. And of course we have the manual action SOCOM, which is available in a clip point and also Tanto blade, but also back in the United States and available in a automatic as well. This has been a very popular SKU amongst the Special Operations Command and Special Unit groups and civilians alike. So we continue to operate this piece. Everybody's stuffed on top of one another. The staff is very good. I think the layout is very good. One of the very few autos which you can sport inside Germany. This was originally made in conjunction in a collaboration with a friend of mine, Hannah, here in Germany, called the HS Rescue, which is a rescue hook with a partial serration. It is an automatic knife that is permissible inside the country of Germany. So that pretty much lines it up for today. We're very happy to meet everybody here at the show, and we'll welcome you back next year. Thank you. 90% of people that buy the stuff from us, they'll say from what size they touch it again. Hello everybody, my name is Curtis Iovito. I'm here with Spartan Blades at the 2025 IWA show in Nürnberg, Germany. And I've been asked to talk about some of our knives, so why don't we go and get started. So the first thing I want to talk about is our Spartan Harzi Folder 2025 special editions. Every year we do 4 new special editions, and so we have just started making them. You know, it had been in the past, it took us about 14 months backlog to make a knife. So we'd introduce something, say for example in 2024, and they'd show up around mid-2025. So we're getting a little better at it. We should be releasing these in about 30 days. You should see them at several of our dealers, including here in Europe. So I want to go ahead and talk about those first. So the first thing I want to talk about is the Spartan Harzi Folder Angel Edition. You know, we like to build some form of emotion to the knives or a way for people to identify with them. So we try to do 4 different things every year. For a lot of people, faith is very important. So we've done an angel knife. So we have more of a modern motif on the presentation side. And then on the reverse side, we have more of a traditional old world type angel with gold embellishing. So that's the Spartan Harzi Folder 2025 Angel.
This is Our packaging, it's a little... We just need a box. We'll pack it. You want it back? Yeah, just put the box. Okay, fill the box. Perfect. Fill a nice box up to 50 pounds. Excellent. Don't pack it. I'll see you guys soon. No one's out. See you guys. Thank you. Thank you. the next knife is a Spartan battle scene. So obviously we're Spartan Blades, so anything that's Spartan themed, we kind of like it. So we started looking at the Battle 300 Thermopylae, and we realized that there's actually a sculpture there. It's a walled sculpture of a Spartan battle scene. So we thought it'd be neat to take that battle scene and place it on a knife. So this is our second special edition for the year. We call it the Spartan battle scene. And the nice thing I like about this knife is at first you can't quite tell what it is, and as you look closer inside, it draws you in, and you see a variety of different warriors doing different things. So of course we have the battle scene on one side, and then on the other side, of course, the mole unlaid, which means come and take it. So that's the 2025 battle scene, Spartan battle scene. So the next one I want to talk about is, many of you may recognize this knife as being the inner sarcophagus of King Tut in Egypt. There's a little bit of a story behind this one. When I was a young child, they brought an Egyptian exhibit to the museum in Chicago, where I grew up. So as young children, we got in line at 6 a.m. in the morning. We stayed there till 6 a.m. in the evening. We were 3 or 4 people away from the door, and they locked the doors on us. So all us kids cried all the way home from the museum. So I figured this is a way to be able to show it to everybody else and kind of get some satisfaction. So that's kind of the inspiration behind that knife. And of course we have some characters in the back. I always joke that the Egyptians had emojis that they used to describe things, and we're kind of back there with our phones now. So it's kind of your first emojis. So that's the King Tut edition. Yeah, we could put a Velcro panel on the front if you wanted to. Yeah. And then finally, what we have is our Kilroy edition. Now, there's a really neat story behind this character for you, those of you who don't know. There was a man in World War II, his name was Kilroy, and his job was to check the rivets on tanks as the tanks were produced. Well, the way he would show that he checked them is he would mark them with chalk. That was standard procedure for checking rivets in tanks. So he would often go to lunch, come back, and find that people wiped the chalk off because they were walking around the tanks. So he started putting his name at the top in the areas he inspected. His name was Kilroy, so he put Kilroy was here. So these tanks went out into the world. The soldiers saw it, they thought it was funny, so they started drawing it on the walls inside bathrooms and barracks and battle areas. They would write, Kilroy is here. So the high command of the German army thought there was a spy within their midst. His name was Kilroy, and he was leaving these marks to mess with them. So they spent a lot of money and intelligence time searching for the spy named Kilroy. Well, it turned out it was just privates in the U.S. Army playing a silly game. So from that time on, through the Korean War, Vietnam, when I was in Iraq and Afghanistan, I would see Kilroy was here all over the place. So I thought, hey, I have to do this iconic kind of joke. Because people sometimes like a little bit of humor in their knives. So that's Kilroy there. That's the actual, this is the drawing. It's in the back of the World War II Memorial in Washington, D.C.
And then, of course, I had to put a tank image on the back, because that's how the whole thing got started. So it kind of builds a story around the knife. So we call this our Kilroy Was Here knife. So the next thing I'd like to talk about is a new fixed blade. Much of the work we do is with a gentleman named Bill Harsey. Many of you knife collectors and people that are in the knife world know Bill Harsey, as we affectionately call him. We're glad to say he just got inducted into the Blade Hall of Fame this year. So that was kind of neat for us. But that same year when he was inducted, we did a knife together called the Clandestina. So it's a fixed blade, and I'll hold it here so you can take a look at it. It's a small fixed blade combat knife with a very sharp point and a super ergonomic handle. And the thing I love about Bill Harsey, when he designs a knife, he makes it super, super simple, but you still know he made it. I think that says something about the artistry, that when you can recognize the simple work and you know who did it. So this knife actually won the 2024 Blade Overall Knife of the Year at the International Blade Show. So this is something we're very proud of. So that's the Clandestina. So we're trying to think of names about knives, because names and sheaths, we joke, are the hardest part of making a knife. So he said, well, it'd be great for a clandestine mission. Maybe we should call it the clandestine, or the clandestine. I said, well, it's a sexy knife. He goes, so he said, okay, female for clandestine is Clandestina, and that's where the name came from. So there's a little bit of humor in the name there. So that's the Clandestina. And finally, we have our Spartan Ronin Tori. This is a knife we made with an Army friend of ours. We were teammates in Okinawa, Japan, and we were stationed at Tori Station in Okinawa. And we all worked in the counterterrorism unit together. Myself and my business partner, Mark, we were snipers in the sniper section, and Tu Lam was younger than us, but he worked as an assaulter. So we did a lot of training missions in Indonesia, Malaysia, Thailand, the Philippines, training and teaching our foreign counterparts. So when he developed this fighting knife, and for those of you who don't know Tu Lam, he's a character in Call of Duty now. He just finished training the Thai Special Forces, and he trains military law enforcement all over the world. And he represents Special Forces very well. So we wanted to do a fighting knife with him because he's known as a martial artist, a highly skilled martial artist. So this is the knife we developed. It's made out of D2 steel, is very, very sharp, and comes to a great point with the ergonomic textured handle. And of course we named it the Tori after Tori Station, where we were stationed together in the Army. It was 17, 31. We may need to talk about it. So this is one of our newer knives, our latest knife, and you should see this in the hands of dealers real soon here. So that is the Spartan Ronin Tori. So those are new additions for now. We should have 2 new folders available here in the next 3 to 4 months. I was just telling folks, for us in the knife world, the year doesn't start in January. It starts in June at the International Blade Show in Atlanta, Georgia, in the USA. So that's why we don't have some of our new models here, but expect to see them real soon. And so that's what we have this year, 2025, at the IWA show. Hi, my name is Seth Ercanbrack. I'm here at the We Knife booth at IWA 2025 in Nürnberg, Germany. Today, I'm going to show you just a few of the new models we have available from We Knife and Civivi. First up, we have a brand new model, the slip joint Elementum, designed specifically for the European market. The reason is it's got a nail nick in there, and it's a 2-hand open design that is non-locking. So that makes this knife available and legal in most countries, most areas in Europe.
we have 4 versions of the slip joint Elementum that are all coming out. Actually, they just launched yesterday, so they are available right now. We have the wood handle with the black stonewash blade. There's this beautiful new blue ocean resin with the satin blade, and a green micarta with a satin blade, and there's also a fully blacked out version that's also available. So, fantastic new option from the Civivi line. Of course, we all like premium stuff, right? So I've got 4 new models from our WE knife line, which is our really high-end stuff to show you. Okay, check this out. The first one, also available right now, this just launched yesterday, it's called the WE Zenthra. This is a titanium frame lock with incredible details in the milling and in the carbon fiber inlays. You see the pivot collar is a beautiful shape with another type of carbon fiber on there. This is a thumb stud or flipper tab knife, frame lock, with a beautiful Wharncliffe blade. This knife is very unique in that the lock bar of that frame lock, it follows the lines of that milling perfectly so that you almost don't even see that it's there. It's a very, very nice, elegant execution of the frame lock on this knife right here. This milled titanium pocket clip just finishes it off beautifully. Okay. That's the WE Zenthra. Next up, we have a new design from one of our friendly custom knife makers. This is a Gavco design. We've got the beautiful upswept blade. We've got with a reverse tanto on the tip, giving it a really unique style. The beautiful diamond pattern texture on the titanium handle gives it really good texture, as well as really nice, beautiful features. A little bit of two-tone anodizing going on the handle to give it, again, just a little bit more flair. This is called the Epaulette, the WE knife Epaulette. All right, next up, using a similar pattern in the handle, but from a different designer and a totally different kind of a style and feel to this, you check out the way the light shines off of that titanium. This is a polished titanium and Damascene blade. Beautiful action on it. It runs on caged ceramic ball bearings. With the Swedish Damascene. This knife right here is called the Hyphen XL, a Michael Gavick design. All right, and last but very not least, this is going to be a sneak preview. This knife has not been announced yet, but it will be announced later this week. This is called the WE knife Silox. Brand new design coming out soon in the next, I'd say 6 weeks. It will be available for purchase. We've got a beautiful Damascene blade on this version, titanium handle with incredible mother of pearl inlays. This is one of my favorite designs. I think it's absolutely incredible. So we're really excited to have this kind of premium offering coming out soon.
So there's just a small selection of what we've got. Of course, there's a huge selection of We Knife, Civivi, and Suncut products here at the booth. So thanks for stopping by and taking a look. Welcome to Spyderco at the IWA 2025. My name is Wouter and welcome to our Spyderco booth. I would like to share with you some of the new models that are coming out this year. To start with something tiny, the Bug, a small little slip-it folder that we've been making for many years in a stainless steel handle. For this year we're making them in G10, screw together construction, 8CR13 MOV steel. Comes out in blue and red and black. Also applies to the Honeybee and the Grasshopper series. So these are new for 2025. G10 Bug. Staying with the blue theme, we came out with Spy 27, a proprietary steel for Spyderco, which is somewhat similar to VG10, but we added cobalt to increase all the properties of VG10. Because it's cobalt, we added a cobalt blue handle to identify this series of knives with our proprietary Spy 27 steel. This is the Paramilitary 2, executed in Spy 27 steel. This came out a little earlier. And new for this year is the Shaman model, again with this beautifully contoured, finished G10 handles, this proper grip. Very comfortable to work with for longer periods of time. Of course, the Manix 2 also in Spy 27 for this year, and many more models will be coming out in Spy 27 for Spyderco this year.
Staying with steel and paramilitaries perhaps, this is a new Paramilitary 2 Salt series featuring bidirectional texturing, machining of black over yellow G10, featuring CPM MagnaCut steel. Die habe ich mir damals gekauft, weil ich dachte, ich mache da mal ein Video drüber, habe ich noch nie gemacht. Ich wollte, ja, ich habe das ganze Set gekauft. Jetzt habe ich mal ein Video bin ich nie dazu gekommen. And also the Para 3. This version is in all black, like DLC blade and CPM MagnaCut. Again, bidirectionally machined G10 handle. Also a more recent model, not necessarily new for this year, but recently came out the Swig 5 fixed blade. This can be worn as a neck knife or using the G-clip attachment for your belt. Also features LC200 and steel, which makes it almost impervious to rust. Fully serrated this model with the 4-finger awl for extremely good grip. It becomes really part of your skeletal structure in your hand. Also, you could start working on other items when you're holding this knife. So this is really useful too. Make sure you keep a good grip on this knife. Very functional, featuring thin G10 grips. And the Tenacious is another very popular model in our lineup. So many fans of the Tenacious model. So after many requests, we decided to make a more fancier version of the Tenacious, so to speak. This version features a full titanium and blue anodized handle, featuring a reef style integral lock with a steel lock bar insert. I'm not sure if you can get that here. Steel insert in the lock bar. 8CR13 MOV steel on this edition. Also comes with a black blade, by the way. And when you get really fancy, again, this polished anodized titanium handle with what we call a disarray finish. And this comes in a D2 steel blade. Again, with a reef style integral lock. The Tenacious. Moin, wir sind hier auf der IWA 2025 in Nürnberg. Ich bin der Vincent bei der Firma Eickhorn und ich wollte euch gerne ein paar meiner Messer zeigen, die ich designt habe. Meine Messer laufen unter dem Namen Svensson Design. Das ist mein Design. Ich habe jetzt 6 neue Messer gemacht, die ich produziere, und ich wollte euch einfach mal 3 von meinen Messern wollte ich euch jetzt mal zeigen. Und ein paar Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe, wie es dazu gekommen ist. Und das zeige ich euch doch einfach mal. Das ist jetzt eins von meinen Messern. Das Griffmaterial ist aus Yuma. Das gefiel mir, weil es so eine wilde Optik hat. Jede Griffschale sieht anders aus. Ich bin ein großer Tanto-Fan, was man bei einigen meiner Messer auch sehen wird in Zukunft. Genau, der ist schon wieder geflogen, oder? Warte, ich sehe uns schon wieder hin und vor. Die Messer sind auch sehr unterschiedlich. Also da kann man schon sagen, da wird für jeden kann da was dabei sein. Ich mache die komplett per Hand, werden die gemacht. Ist etwas ganz Neues, was wir so mit der Firma auch noch nicht probiert haben. Klingenmaterial wird aus MagnaCut und RWL 34 bestehen.
Die Messer, die ich jetzt hier auf der Messe vorstelle, sind auch meine Prototypen. Sobald die Messe vorbei ist, nächste Woche, fange ich an, die Messer zu produzieren in der Firma. Die sind begrenzt auf 20 Stück pro Messer, also insgesamt 120 Messer. Dadurch, dass ich sie alle per Hand mache, werden sie nicht alle von jetzt auf gleich erscheinen, sondern ich fange an und dann in ca. 3 bis 4 Wochen werden die ersten Messer zum Verkauf stehen, dann startet auch der Verkauf und dann werde ich nach und nach die weiteren 20 Stück werde ich produzieren und dann auch verkaufen. Das sind jetzt die ersten Messer, die ich selber komplett per Hand produziert habe. Von der Zeichnung bis zum Schliff, bis zum Design, alles von mir selber gemacht, was ich mit Hilfe von der Firma Eickhorn auch jetzt ins Leben rufen konnte. Und ich hoffe, sie werden gut ankommen, ich hoffe, sie gefallen euch. Und ich hoffe, ich werde in Zukunft noch sehr viele weitere Messer rausbringen und mit Designs spielen können. Seid gespannt. My name is J.P. Viltonen. I come from Finland and I make knives. And a little bit special knives because I started making knives for Finnish soldiers. Because one day came an officer, a lieutenant colonel from our northernmost unit, and he said that there are no knives in Finland which are good enough for his soldiers. And I thought that, sir, that was very badly said and so on. But actually, I made my first knife when I came back from South Lebanon. And soldiers nowadays have a very specific kit. Everything they carry is planned. And they have various pouches and all kinds of equipment on the gear. So there are very few places left where you can put the knife. This is the knife which I made for soldiers, and it has a special feature. The locking system is in the center of it, and the guard goes over the roll like this, and it snaps in place. So soldiers can wear the knife reversed upside down in the harness, and they get it out with one small thumb grip. So it actually becomes a reflex. When they use the knife every day and they take it out like that, they don't even have to think about it, how it comes out. And now we are here in IWA, and we have some new products also, and one of them is a small knife which I made originally when I was instructing scouts, so young kids, and they had terrible knives. So this is something which I wanted them to have so that they can start using a knife. They learn how to do it, and it's a good knife which they can use also when they become adults. It has a kydex sheet, it snaps in place, No, we don't have a plan B. and you can wear it on your belt horizontal, which is a very pleasant way of holding the knife in your belt. You can sit in the car, for instance, without a problem. So this has been a big seller last year and this year. People have really liked it. So this will be in our inventory for a long time. And now it's 30 years ago when I started making knives, so it's a celebration for us this year. So we have made a new knife. It's based on the model 07, but this one has wooden scales
from birch, and it has a stainless steel blade, a leather sheath, and it has the same locking system, the roll. So when you insert the knife, it snaps in place, never comes out unless you take it. Interesting times. It is. So it's a very well working knife. Looks pretty good, and I think those people who buy it, they will have it for a long time, and maybe give it to their sons or daughters in the future. And we have also some new projects going on. I can't tell you everything about it, but maybe the history of the Sissipuukko should be told. And I must explain the name, because Sissi in Finland is a long-range patrol behind enemy lines. And we have had Sissi units for hundreds of years, because you know we have a neighbor behind the eastern border who requires some attention. And I think next year we will see some new products, some interesting things are developing, and we look forward to come here again next year. So, hallo Leute und willkommen auf der IWA 2025. Wir haben hier das neue Viking V3 aus dem nagelneuen Hybrid-Cryo-Stahl, den wir zusammen mit Böhler entwickelt haben. Das Messer ist jetzt schon in der dritten Generation, ne Richard? Ja. Und ist eins unserer erfolgreichsten Klappmesser. Mittlerweile in 7 mm. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass die Dinge immer dicker werden. Man weiß es nicht. Ach was. Ja. Auf jeden Fall, wie man hier sehen kann, im Hybrid-Cryo-Stahl. Das ist das Logo von dem Stahl. Dann sieht man das mal gut. Hat auch einen neuen Frame-Lock-Verschluss. Den kann man sich hier mal anschauen. Dann geht man einfach hier runter und dann ist das Ding wie ein feststehendes Messer. Also richtig massiver Prügel. Und kommt jetzt aus? Und kommt jetzt von Fox aus Maniago. In Italien europäische Fertigung. Dann haben wir hier das erste legale Springmesser, Zeit der Änderung des Waffengesetzes. Das funktioniert folgendermaßen. Das hat eigentlich keine Verriegelung. Im Waffengesetz steht ganz klar drin, wenn man auf den Knopf drückt, die Klinge springt raus. Das Messer sofort verriegelt, ist es ein Springmesser. Ja. Und da steht aber nichts drin, was passiert, wenn das Messer nicht verriegelt. Also hier, ihr seht, es verriegelt nichts wie ein Slipjoint. Nur wenn man dann den Hebel nach vorne macht, ist es dann manuell verriegelt. Ja, und das macht das Messer dann wieder legal. Also man darf es legal besitzen, führen darf man es natürlich nicht, weil es einfach trotzdem dann noch ein Einhandmesser bleibt. Dann haben wir das Nano Valhalla, ist klar, das ist in der dritten Generation. Die Leute haben sich einfach ein kleines gewünscht. Ein EDC-taugliches in 3 mm Stärke. Und dann haben wir hier mit diesem coolen Kniegelenkverschluss das Messer gemacht mit Titangriffschein. Titanclips wird es in verschiedenen Versionen geben, G10 oder was auch immer. Und das ist so eins unserer Leader-Modelle, sage ich mal, wo wir immer machen. Für die Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben, das war das letztjährige, die mittlere Größe. Genau, und dann haben wir das Baby Valhalla hier in der Extremausstattung hier, Damastil und Timaskus. Und das war das zweite Modell. Wie gesagt, die Valhalla-Serie entwickelt sich natürlich von Messer zu Messer weiter. Und das war dann praktisch, das kleine war jetzt der logische Rückschluss. Kommt natürlich auch, wie man hier an dem Logo erkennen kann, wieder in dem geilen neuen Hybrid-Cryo-Stahl im Midgards hauseigenem Stahl. Dann zu guter Letzt zeige ich noch das FAK 42A, das ist auch ein ganz cooles Messer. Und zwar gibt es eine Besonderheit, hier ist jetzt noch kein Loch im Ricasso, da kommt aber eins rein. Das hat hier so eine Spritzgussscheide, da kann man das Messer dann andocken und hier kommt ein Loch durch und dann wird bei dem Messer ein kleines Vorhängeschloss mitgeliefert
Und dann kann man das durchziehen und dann kann man das Messer praktisch auch überall mit hinnehmen, weil es in einem abgeschlossenen Behältnis ist. Ist es auch in der Security-Zone auch? Also meiner Meinung nach ist es dann auch in der Waffenverbotszone tragbar, weil das ja abgeschlossen ist. Ja, also da dient praktisch die Scheide als Behältnis, keine Kydex-Scheide. Wir haben bewusst keine Kydex-Scheide gemacht, um das so dementsprechend aufzubauen. Dann bei dem Messer gibt es 2 Clips, der ist jetzt schon ein bisschen locker, so ein Prototyp, seht ihr, das fällt einfach ab. Das ist jetzt der erste Prototyp, das ist nur so geklebt, nur dass man mal sieht. Da kommen 2 Clips hin, einer hier, dann kann man das an den Rucksack machen, kann das in die Hosentasche stecken oder was auch immer. Ne? Also ich finde das ein ganz cooles kleines Fixit, macht voll Laune. Und gibt es auch als Folder? Gibt es auch als Folder, der ist irgendwo versteckt. Oder geklaut? Nein, hier ist er. Da gibt es auch noch den Folder, da kann man dann auch hier durch dieses kleine Loch, kann man dann auch ein Schloss durchziehen oder einen Bolzen eindrehen, was das Messer dann auch wieder legal führbar macht, überall. Ne? Auch wenn es ein Einhandmesser ist. Ne? Also wie gesagt, ihr dreht dann da so einen kleinen Bolzen rein, dann macht ihr das Ding zum feststehenden Messer und könnt es dann aber auch überall führen. Wenn es geschlossen ist, kann man den Bolzen dann an der gleichen Stelle wieder reindrehen. So Richard, was hast du noch dabei? Ja, also wir haben hier die zweite Generation hallo Leute, nochmal hier, ich bin eigentlich von Tools for Gents, wir vertreiben aber auch da oben sehen wir das Logo von PMP, die Messer, und PMP aus der Schweiz. Zeige ich euch gleich. Ich zeige euch mal die neuesten Messer hier von Goody von Poppel Design, gemacht von Fox. Wir hatten ja schon mal mit Lionsteel in 2019 hatten wir schon ein Slipjoint gemacht und jetzt kommt das etwas größere Modell hier in einer sehr gefälligen Ausführung. Ich meine, das ist jetzt mein EDC, das trage ich seit 3 Monaten. Also wir haben hier praktisch Magna Cut beschichtet. Dann haben wir hier alles in Titan. Das ist praktisch ein im Integral, Teilintegral. Also hier das Inlay ist praktisch rausgeschnitten, also das Titan. Kann man auch verschiedene Inlays demnächst kaufen. Wir haben alles Mögliche gemacht. Wir haben also hier die Zweihand-Version und wir haben auch in jeder, also mit Washer, und wir haben auch jede Version hier nochmal historische oder vergangene Modelle von Goody von Poppel waren mit Horn, mit Hirschhorn. Haben wir hier als Flipper gemacht mit Kugellager und Damastil. Das ist so die sehr teure Variante. Die kostet 549. Diese kosten hier ab 320, die normalen Modelle mit Magna Cut. Und da gibt es eben 4 Ausführungen. Immer eins als Flipper mit Kugellager oder halt mit Zweihandbedienung mit Washer. Das ist eins. Wir hatten schon aufgeräumt, da kam jetzt der Marvin vorbei. So, da haben wir hier nochmal die Magna Cut Variante satiniert. Ja gut, da kann man zeigen, das ist ja ein Flipper. Also hier mal kugelgelagerter Flipper. Natürlich in Naturmaterialien. Jeder kriegt was anderes. Das ist ein Hirschhorn, was Fox noch seit 40 Jahren im Keller hatte. Da haben wir uns entschieden, das zu nehmen. Also Naturmaterial, jedes ist anders. Was haben wir denn noch? Ich zeige euch mal noch was Neues von PMP, welches wir auch vertreiben. Wir haben ja, wer das vielleicht kennt, letztes Jahr mit Fox das Alpha Beast gemacht mit 1 cm Magna Cut. Und das ist so gut wie ausverkauft. Und dieses Jahr kommt dann das gab es auch mit Frag-Pattern, das ist eine limitierte Serie, gab es verschiedene Anodisierungen, Blau, Bronze, Blau, Bronze, Grau und Schwarz. Framelock, also das war limitiert auf 300. Und jetzt kommt dann dieses Jahr von Fox das Beast, das ist die 8 mm Variante, glaube ich, gell? Die 7,5 mm Variante in Hybrid-Grau. Ja, okay, da kommt dann schon der neue Stahl von Midgards dann zum Tragen. Ist eine Prototyp, werden vielleicht noch ein paar kleine Sachen geändert. Das war auch das ursprüngliche zweite Modell von PMP. So. Und nicht vergessen, dass... Jetzt kommst du. Wie heißt es jetzt? Ja, Baby Beast. Baby Beast. Das finde ich total sexy. Ein richtig fettes Messer, was man auch gut EDCen kann. Ja. Es gefällt mir ganz gut hier. Aber wir werden so eine Farbe bringen. Wir machen nur eine Farbe. Ja, wir machen diese Version, genau die, bloß mit satinierter Klinge haben wir uns entschieden. Der Spacer wird hinten noch geschlossen. Und auch ein ganz spannendes Messerdesign, wie ich finde, von PMP. Und relativ leicht für die Größe und für die Dicke. Ja, ist halt EDC. Ja.
Kommt auch im Hybrid-Kryostahl nachher, im Midgards Hybrid-Kryostahl. So ist es. Ja, was haben wir denn noch vielleicht interessant für deinen Channel? Wir arbeiten auch mit Vanguard zusammen. Das ist ja der Gründer von PMP. Der hat jetzt eine Gentleman-Serie gemacht. Okay, das ist jetzt kein Gentleman-Messer. Das ist ein Midgard. Das ist ein PMP-Messer, genau. Ja, sorry, das wird dann eben PMP. Das ist das Paragon von dem RS Knives. Ich weiß jetzt nicht, wie der Designer ist, aus USA. Das wird es geben in G10 und in Titan als Framelock mit einer 6 mm Variante. Ja, das ist noch auf das haben sehr viele geschaut. Jetzt zeigen wir noch ein Vanguard vielleicht. Die neue Marke. Ah ja, hier. Wir zeigen nochmal eins, auch leider ausverkauft. Da gab es einen Run mittlerweile, das ist das Breaker von Geoff Blaufeld. Das ist ein amerikanischer Messermacher. Der hat die Firma Tough Knives, vielleicht kennen den manche. Ja, ist auch fast schon ausverkauft. Also USA sowieso. Wir haben vielleicht noch ein paar bei TFG im Shop. Da wird es demnächst nochmal einen Run geben. Da gab es auch DLC mit spiegelpolierte Klingen. War sofort alles weg. Ja, was haben wir noch? Wir können noch was zeigen. Hier haben wir noch den Mini-Cleaver, auch von Tough Knives. Da gibt es auch kaum noch welche. Da wird es vielleicht mal. Das ist, ja, aber Tough Knives ist der Designer, auch von Vanguard. Okay. Ja, sowas gibt es alles jetzt neu. Was haben wir noch? Das Continuum. Das Continuum, das ist auch ein Geoff Blaufeld Design von Vanguard, ein neues Messer. Und als Abschluss machen wir noch das Atomic. Das ist das Design von dem Braginetz aus der Ukraine. Das Atomic Messer. Das gibt es auch. Das ist vorrätig im Shop zu finden bei uns bei Tools for Gents. Auch ein sehr schönes Titanfolder. Sehr hohe Qualität, sehr gut gemacht. Also auch neu von Vanguard, Schweiz. So, das war eigentlich alles. Das war's jetzt erstmal. Mehr haben wir gar nicht mehr zum Zeigen. Wir sind eigentlich auch total kaputt. Ach so, wir können noch eins zeigen, hier das Jetter. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar im Shop. Das ist so ein bisschen der Sebenza-Killer. Da gibt es ein paar Videos auch schon auf YouTube. Ist auch neu rausgekommen. Ist auch fast überall ausverkauft schon. Sehr schönes, kleines, gefälliges Messer. Wurde gemacht bei Tuya. Wollen wir das noch zeigen zum Schluss? Ach so, ja, und dann haben wir noch einen kleinen Küchenschnippler für euch. Ein Klappküchenmesser, was ich ziemlich cool finde, mit einem neuen Slipjoint-Verschluss hier. Das könnt ihr mit einer Hand öffnen und schließen. Ist aber arretiert aber nicht wie ein Slipjoint. Schicke Holzgriffschalen, das nennt sich bei uns Schnippli, der kleine Küchen. Also was die Klingdicke ist 2 mm. Ja? Die Klingdicke ist 2 mm, schön mit Holzgriffschalen. Und das Besondere an dem Messer ist nicht nur der neue Slipjoint-Verschluss, sondern auch, dass man das hier in so eine Scheide eindocken kann. Und dann kann man das schön in die Hosentasche packen oder sich am Rucksack hängen. Also eigentlich auch 42a-konform. 100% 42a-konform. Zweck ist halt ein Küchenklappmesser, das genau. ist der Zweck. Gut, haben wir alles, wa? Ja, also. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielleicht zum nächsten Mal. Ne? Ja, macht's ciao, gut. Männers. Ciao. Hello, this is a Rockstead Knives and IWA 2025. Für 7,5 Joule. Dann holt er sich diese Freigabe. Dann dauert es genau 30 Sekunden. Das Ding von 7,5. Wir müssen ja oft zustimmen. Ich höre das ja auch von meinen Kunden. Der sagt, ich will es kaufen. Aber ich muss erstmal meine Finanzministerin fragen. Und da wird es auch weniger Rückhalt geben. Ja, Unterstützung, linker NGOs, so. Also es gibt ja viele Bereiche, in denen diese Art von Gesetzgebung erfolgt. Gerade das DSE ist für mich ein besseres Beispiel, weil man da zunächst mal eine Freiwilligkeit hat der entsprechenden Unternehmen, die X und das ist so eine in der Spieltheorie auch so eine Taktik, ne? Dass man das quasi stückchenweise macht. Man macht ein Gesetz, das hat noch gar nicht so viele Einschränkungen, dann ist das Gesetz aber da und es ist danach viel einfacher, das vorhandene Gesetz nochmal zu verschärfen und dann die Leute auch mitzunehmen. Und dann irgendwann stehen die da und sagen, ach so, Job aufnehmen wollte. Ne? Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, Aber sonst geht es so weit. Oder
Ja, Geschäft war stabil. Also jetzt mal umsatzmäßig für mich gebaut hatte, weil die ja immer so verknappt sind. Ne? Man einfach gekauft, was geht und dachte, oh, naja, ich habe ja so ein paar Händler, die ich beliefere, die Händler haben sich auch zurückgezogen. Ne? Gerade jetzt Schweiz, Tschechien,